So this is the new video. Last video te ami amar best 5 psychological thrillers er naam ni. Ajke ami baad baki 5 psychological thrillers er naam nebo. So before taking the names of the 5 best psychological thrillers আর আমার 10 top psychological thrillers এই লিস্টটা কমপ্লিট করে দেওয়ার আগে I have to tell that এমন অনেক ফিল্ম আছে যেগুলো আমার লিস্টটা কোনোভাবে কমপ্লিট করতে পারিনি, বাট দোজ ফিল্মস আর অলসো ভেরি গুড। আর সেই 5টা ফিল্ম যেটা আমার অনারেবল মেনশন লিস্টে আছে সেগুলি হলো বার্নিং, জোডিয়াক, গন গার্ল, ব্যাক টু ব্যাক 2 ডেভিড ফিনচার মুভিজ, Blade Runner 2049, Donnie Darko and Psycho. So with that said, I'm going to tell you about my favorite 5 psychological thrillers to complete my 10 best psychological thrillers. So here's the number 1, Machinist, starring Christian Bale. This movie shows what kind of a character Christian Bale can portray in front of camera and what kind of an actor he is. He portrays predominantly the whole set of the movie, and the movie is very entertaining, mind-blowing concept to obviously. Machinist আমি 3-4 বার দেখেছি, আর যতবার দেখেছি I was truly entertained by the performances and the storytelling, and প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভ এই মুভির দুর্দান্ত ছিল। I highly recommend you to do watch Machinist and tell me how did you feel about that. Next movie is Shutter Island, released in 2010 in the same year of Inception released, starring Leonardo DiCaprio and Mark Ruffalo. আমার সেই বছরের ফেভারিট মুভি ছিল অবভিয়াসলি শাটার আইল্যান্ড। ইটস টুইস্টেড স্টোরি টেলিং, আর ফিল্মটার মধ্যে সাইকোলজিক্যাল কী আছে সেটা খুঁজে বার করার জন্য তোমাদের দেখতে হবে। আই ওয়ন্ট টেল ইউ দ্যাট হোয়াট দিস মুভি হ্যাজ, আর এই মুভির ম্যারিট কোথায় লুকিয়ে আছে। ডিরেক্টেড বাই মার্টিন স্করসেসি, দিস মুভি ইজ দ্য অনলি মার্টিন স্করসেসি মুভি যেটা সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে এতটা স্ট্রং। মানে অন্যান্য মুভিগুলো সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে স্ট্রং, বাট প্রিডমিনেন্টলি একটা সাইকোলজিক্যাল মুভি এর আগে কোনো দিন স্করসেসি বানাননি, আর সেই জন্য দিস মুভি ওয়াজ ভেরি স্পেশাল টু মি। তো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট 2 মুভিজ। থার্ড মুভি নাম নেওয়ার আগে আমি বলি দিই ডাইরেক্টরের ব্যাপারে। দ্য ডাইরেক্টর ইজ স্ট্যানলি কিউব্রিক, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ডাইরেক্টর্স। তাকে নিয়ে আমি একটা কনভারসেশন করবো ঠিক করেছি, বাট বিফোর দ্যাট আই হ্যাভ টু টেল ইউ মাই থার্ড বেস্ট সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার in this list, and that is Clockwork Orange, directed by Stanley Kubrick. Clockwork Orange is one of the most disturbing movies that I have ever seen. This movie is so disturbing that I really can't tell you how disturbing this movie is. Once you start this movie and till you reach the end, you cannot watch the movie without pausing it in few times or just forwarding it, because the movie is very disturbing. যদি কারো ডিস্টার্বিং মুভি দেখতে প্রবলেম হয় তো আই ওয়ন্ট অ্যালাউ অর ওয়ন্ট suggest you to watch the Clockwork Orange. But if you are interested, this movie storytelling is on the next level. Stanley Kubrick direction with the great cinematography and sound design is mesmerizing of this movie, and I will surely suggest you to watch if you are brave-hearted to watch psychological thrillers. This movie is about an antisocial teenage boy who was treated to change his behavior in a jail. This sounds very weird, but this movie is itself very weird. So do watch it and tell me how did you feel about that. The fourth movie in this list for me, and also one of my favorite movies of all time, and one of my favorite characters that I've ever seen, Hannibal, or the movie's name is Silence of the Lambs. Okay, Silence of the Lambs is one of my favorite movies. Anthony Hopkins said দুর্দান্ত acting, the movie was great. It was about a cannibalistic serial killer, এর থেকে বেশি কিছু বলবো না। এই ফিল্মটা অনেক ইন্সপায়ারিং, আর ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট কোর অফ সেটস অফ সিনেমাটোগ্রাফি, তার সাথে সাথে সাউন্ড ডিজাইন আর স্টোরি টেলিং, ইটস দ্য নেক্সট লেভেল। এই ফিল্মটা আমার সবচেয়ে ভালো সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারদের মধ্যে একটা, কারণ এই ফিল্মটা আমাকে যতবার দেখি আমাকে ততবার দেখতে বাধ্য করে, and I really think that this movie deserves a spotlight it's not getting. আর সবাই দেখো একবার and tell me how did you feel about that. And you know, this movie is so good that I watched it twice back to back. So the last movie that I'm going to tell you about to watch is none other than Bong Joon-ho's
one of his first movies, Memories of Murder, released in 2003. You know, on that year অনেক ভালো ভালো ফিল্ম রিলিজ হয়েছিল, বাট particularly যদি আমি বলি, Memories of Murder was the best foreign movie released in 2003. More than any other movie, the movie rocked the whole world. This movie is about a small area in Korea, at a small village যেখানে ইয়াং মেয়েদের মার্ডার শুরু হবে। তো সেই মার্ডার মিস্ট্রিটাকে নিয়ে এই ফিল্মটা রিভলভ করে, আর আস্তে আস্তে স্টোরিটা এগোতে থাকে, আর যেভাবে সিচুয়েশন ওয়াইজ স্টোরি টেলিং আর থ্রিলার ক্রিয়েট করা হয় থ্রু সাউন্ড ডিজাইন টু ক্যামেরা ওয়ার্ক ইজ জাস্ট মেসমারাইজিং। আর আমি অবভিয়াসলি সাজেস্ট করবো এই মুভিটা সবাইকে। এই মুভিটার কথা বললে গুজ বাম্পস আমার বেরিয়ে যায়, বিকজ দিস মুভি ইজ সো গুড দ্যাট আই হ্যাভ ওয়াচ দিস মুভি লাইক টোয়াইস, আর আমার দুবারই দুর্দান্ত লেগেছে, দুবারই আমি নতুন কিছু জিনিস বুঝতে পেরেছি ফিল্মটার ব্যাপারে। সো আই উইল হাইলি রেকমেন্ড দিস টু ইউ। যারা এখন অবধি দেখেনি মেমোরিজ অফ মার্ডার, ডু ওয়াচ দিস মুভি অ্যান্ড টেল মি দ্যাট হোয়াট ইউ ফিল গ্রেট অ্যাবাউট দিস মুভি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ভিডিও গাইজ। আমি নেক্সট উইকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্টের ওপর একটা ভিডিও বানানোর কথা ভেবেছি, সেটা হলো মডার্ন থ্রিলার্স আর মডার্ন হরার্স ভার্সেস ওল্ড হরার্স। মানে ওল্ড হরার মুভিগুলো এত আইকনিক কেন, নতুন হরার মুভিগুলো এত কম আইকনিক কেন হয়ে যাচ্ছে। তো এই ব্যাপারে যদি কোনো সাজেশন দিতে হয় কমেন্ট বক্সে দিয়ে দাও, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি নিউ ভিডিও সাজেশনস ফর মি, জাস্ট গিভ মি ইন মাই কমেন্ট বক্স, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। ভিডিও ভালো লাগে থাকে লাইক করে দাও, আর ডু সাবস্ক্রাইব। থ্যাংক ইউ।